strength. Give us the strength to heed the humanist call, to make a note down the course each day. Bless those who rule, to serve with resolute mind, to make this crown a land of righteousness. Jama'a assalamu alaikum, ina kwananku, ina gajiya. Jama'a yau mun fito kuma domin mu ci gaba da abubuwa wanda ike faru a Nigeria kuma a duniya. Jama'a mun fito domin mu tabbatar gaskiya ya zo wunka. Jama'a mun fito domin mu tabbatar a yi abin da za yi haske ya shiga maka. Jama'a mun fito domin a tabbatar muna cika alkawari wanda muka baka. Jama'a mun fito kuma saboda mu yi aikin da Allah ya ba mu yi. Jama'a muna fito kowane lokaci saboda kai. Jama'a muna fito kowane lokaci saboda muna son ka. Shi yasa kana gan mu kowane lokaci. Shi yasa kana ganin Radio Biafra na Hausa service ike yi maka magana kowane lokaci. Jama'a abin da yasa ana ta wannan magana saboda ana son ka. Jama'a ana son ka, shi yasa wannan magana ike fitowa kowane lokaci. Jama'a an bude wannan rediyo daga mai gidanmu Mazi Nnamdi Kanu a taimake maka da tunaninka, a taimake maka da tunaninka, irin tunani wanda kana tunani wani lokaci wanda baka cin gaba da shi. Jama'a shi yasa aka bude rediyon, shi yasa muka fito, shi yasa ana yi maka wannan magana. Amma kafin mu ci gaba bari mu yi addu'a. Ubangiji Allah, mun gode maka da abubuwan da kana yi mana. Mun gode maka da abun da kana yi. Mun gode maka da komai. An ce in abu yana da kyau a gode maka, kuma ba kyau a gode maka, saboda kai Allah ne ka san komai. Ba abin da zai faru a duniya wanda baka sani ba. Ba inda abu zai faru wanda Allah ba sani ba. Shi yasa muna gode maka tunda muna koye bayanka, tunda muna yi duk abin da ka cikiya mana kai, duk abin da ike faru ba ruwanmu. Jama'a Allah, Ubangiji Allah, mun gode maka kuma muna roke ka a tabbatar abubuwan da muna roke ka bamu. Muna roke ka tabbatar mu samu kasan mu Biafra. Muna roke ka saboda karka yadda abun laifi, abun markyau wanda mutanen markyau suna so su yi mana, su yi a kanmu, a kan mai gidanmu, a kan kasanmu faru. Allah, muna roke ka kuma ka rufe mana asiri. Duk abubuwan da muka yi akan laifi wanda ba mu sani ba, muna roke ka ka rufe mana. Saboda yanzu mun tuba kuma bara mu ci gaba da irin wannan abubuwa. Allah, muna roke ka kuma inda kasa ike yanzu a kasanmu, mutanenmu a nan kasa Biafra, muna roke ka Ubangiji Allah ka tabbatar abin da za yi. Waɗansu ba abinci, ba ruwa, ba wuta, ga kuma zona gida. Muna roke ka Ubangiji Allah ka taimaka mana. Wannan ciwo wanda ya shigo duniya, wanda yake cinye mutane, yake gama da kasa waje gaba daya, muna roke ka da girmanka da hannunka. Kasan mun Afirka ba mu da irin wannan karfi wanda za iya warga da wannan ciwo. Muna roke ka ka yi shi da kanka saboda mu yaranka ne. Ubangiji Allah, wannan abun da waɗansu abubuwa muna roke ka a sunan Yesu almasihu mai ceto. Amin.
to jama'a mun fito kuma mu ci gaba da magana. Kafin ci gaba barin fada ma kowa wanda yake saurare magana dina, wanda yake saurare wannan rediyo, ka yada da duk abin da ana gaya maka kawai, kuma ga wannan abin tun da an ce a zo a gida. Jama'a dan Allah bi ku zona a gida, ka zona a gida. Dan Allah ka zona a gida, kar ka je ko ina, saboda ciwon da gaskiya ne, ga kuma inda yake gama mutane da ewa. Shi yasa zan fara da shi. Mun san kasanmu da ma'aikatanmu wawaye ne, barayi ne suke. Mun san sun riga sun cuce mu, ba abun da suke yi, ba su fara yi komai ba ma wannan abun ya shigo. Saboda mun gani inda kasan waje suke taimaka mana yanwansu mutanensu, kuma abu yana tafiya da kyau. Bayan da wannan ciwo yake kashe su, ga kuma ana tamake musu. Abinci ba damuwa a gunsu ba, wuta ba damuwa a gunsu ba, ruwa ba damuwa a gunsu ba. Irin wannan abubuwa saboda ya daidai an tabbatar yana nan a gari. Amma ga namu babu. Ga miliyoyi wanda muna ji kowane lokaci a jaridar newspaper, labarin duniya na Nigeria, ga abin da muna ji kowane lokaci, amma bayan wannan kaji baraka gani ba, kunnen kaji zai ji, amma idon ka bare gani inda aka sa wannan abun. Idon ka bare gani inda aka jara hanyar ba. Idon ka bare gani inda aka siya wannan kayaki wanda za a sa hospital. Idon ka bare ka yi kokirinka da yunwa da kome ne ka zona a gida yanzu, saboda wahalan da ana shiya, wahalan da zai fito akan wannan abun ya fi wannan yunwa wanda zai dame ka, ya fi wannan mara wuta wanda kana ihunsa, ya fi wannan mara ruwa wanda kana ihunsa. Jama'a, saboda kana so kanka, kana so ranka ka zona a gida, ina roke ka ka tabbatar ka zona a gida yanzu akan wannan lokaci ba lokacin dadi bane, wannan lokacin kuka ne, wannan ba lokaci mai dadi. Kowa e zona, ka zona a gida, ka zona a gida, da abinci ba abinci, da ruwa ba ruwa, da wuta ba wuta. Ka zona, ka yi kokarin ka zona a gidanka, ka yi kokari. Na roke ka, ba laifinka ba ne, amma ka doka shi haka, saboda ya riga ya faru, kuma ba abin da zaka iya yi. Baka da karfin da zaka yi wani abu. Abokina wanda kana jina, ka zona a gida, ka bude idonka kuma inda kana zona. Shugaban kasanmu, mai gidanmu, ma'aikatanmu, yan siyasanmu, sarautanmu, emiyoyinmu, sarkinmu, dukkansu, malaminmu sun yaudare mu gaba daya. Sun yaudare mu saboda ba su fada gaskiya lokacin da ya kamata su yi magana, lokacin da ya kamata su tashi su yi magana domin abu yi kyau a gaba. Da suna tashi suna ta yi magana, sun ki koye bayansu da siyasa, kuma da yan siyasa suke saya a gaskiya. Idan suke gani abu baya tofi inda ya kamata, ba ruwansu ko kana APC ko kana PDP, ba ruwansu, za su fada kawai. Da suna haka, jama'a, ai ko wannan ciwo ma ya shigo da karfi da yaji, bare same mu, bara mu sha waya inda muke sha waya yanzu. Ciwo ma bai taso ma sosai inda yake taso a kan America, inda yake taso a France, inda yake taso a Italy, inda yake taso a Spain, bai taso ba ma a Nigeria. Yunwa ne yake damun mu ma, yunwa ne yake damun mu, balanta lokacin da zai taso. To ga ka da ciwo, ga ka da yunwa, ka gani ana yake ka a gefe biyu, ana yake ka a gefe biyu. Turawa na yake su a gefe daya kawai. Ciwon ne ke cinye su, ciwon ne ke kashe su, ciwon ne damuwansu, ba abinci ba ne. Amma namu yanzu ana yake mu
a gefe biyu, ga ka ga ciwon, ga ka ga yunwa. Shine ina rokai ka, sai dai idan kana so ka mutu, amma kuma idan kana so ka mutu, kar ka mutu a banza, kar ka mutu kuma ka sa wannan ciwo ya shigo ma dan wanka. Jama'a, ba kyau. Amma na san ba wanda yake rai mai dadi wanda yake so ya mutu, na san wannan abin. To so wani lokaci kwatan rai, wani lokaci ba wai kwatan rai, wani lokaci an kwata maka rai, wani lokaci kuma zafin kai zai saka zaka je ka yi abin da baka so ka yi. Saboda irin wannan abun shi yasa ina ta wannan magana yanzu. Kowa ya zona a gida, ka tabbatar kana zona a gida, saboda irin abubuwa wanda muke gani yanzu ai ba kyau. Yanzu kaman an bude ma sojoji hanya inda za su cin zanin mota ne, kuma abun da yake faru yanzu sojoji suna cin zanin mutane, saboda waɗansu mutane sun ki zona a gida, kuma ba kyau. Jama'a, ba kyau. Ya kamata kai ka san abin da za ka yi, ya kamata ka yi da maganan da nina yi maka yanzu. Ya kamata a ce kana koye bayan maganan da muna yi maka yanzu. Ga abin da sojoji suke yi yanzu, sojoji suna kashe mana mutane, sojoji suna cin zanin mutane, saboda kasanmu wawayen shugaban kasa muke da shi, wawayen kasan shugaban kasa muke da shi. Ga shi yanzu a Delta State nna ji wai an kashe youth guda 11, an kashe musu a banza saboda sun ki zona a gida. To ai ba haka ba ana irin wannan aiki. Zaka iya zane mutum, zaka iya yi wani abu ne, amma baka harbe shi da bindiga. Ka gani maganan mu kuma ya fara tasowa abun da muke fada shekaran jiya. Kwanakin baya muna kan magana, muna gaya muku ga abun da gwamnati na Buhari na Fulani yake yi a Nigeria yanzu. Ga abun da Buratai da sauransu Fulani suna yi. Za su je su doko Boko Haram wanda ya kamata kashe su. Boko Haram su ce wai sun riga sun tuba, za sa su rigan sojoji, kuma za turo su a kudu da yamma, za turo su a wajen domin su ci gaba suna kashe mutane. Jama'a, to in ba haka ba, me yasa zai sa soja kan yana harbe mutum? An tura ka domin a tabbatar ka je ka ba mutane lafiya, ka je kuma wajen ka ba su masifa, ka ba su zafi, ka kawo musu mutuwa. Abun diga suna harbe mutum kaman banza, saboda waɗansu mutane kansu ciwon kai ya kama su. Waɗansu ba su iya doka, suna gida, ba su da abinci, ba su da wuta, ba ga zafi kuma yana ta damun mutane, kuma ba ruwan sha, ba ruwan wanka. Irin wannan abun ko kere maka bari a gida haka zai tafi, ko menene ka bari a gida haka zai fita. To ga sojoji kuma sun zo suna tan kashe mutane. Yanzu abun da Fulani suke yi yanzu, abun da Buratai da yanwansu Boko Haram da herdsmen, wanda shi ya sa rigan sojoji ya ba su bindiga, ya ce wai suna cikin sun riga sun tuba. Abun da suke yi yanzu, suna utilizing opportunity wannan yanzu su gama aikin Fulanization wanda suke fara da farko. Saboda a Delta State yanzu an kashe mana yanwanmu yan Biafra mutum 11. Haka ne ana wannan abun. Jama'a, dan Allah bi ka dinga kalo TV, ka dinga kalo, ka dinga shigo internet ko a Facebook, zaka dinga ji, zaka dinga gani abun da inda turawa suna yi nasu. Waɗansu ma ba su yi da ba, waɗansu za su ki, amma ba wai da bindiga sa harbe mutum. Akwai waɗansu irin
hanyar da ana yin wannan abun mun san akwai mutane da taurin kai wanda ba su jin magana, wanda ba su yi da abun da ana gaya musu. Ana ta zanne su jama'a, za a zanne wanansu kuma za a shafa su da ruwan zafi ko a shafa su da tiyagas, za su gudu. Amma ba wai ka je ka harbe mutum. Shi ya sa zaka yadda da ni da wanda yake yin wannan abun. Ai fulanin Boko Haram ne jama'a. Fulanin Boko Haram ne wanda buratai suke hada su a cikin sojojin Nigeria. Ga inda ana ta jin zanin mutane kaman ba wani abu bane. Ga inda ana ta kashe mutane kaman ba wani abu bane. Wani irin gwamnati muke da shi a Nigeria. Ya kamata kowa da kowa ya tashi ya tabbatar abun da zai yi. Ana ta wannan magana yanzu ba wanda zai tashi yi magana. Gwamnoninmu ai banza ne, ɓarawo yan shedam ne, ba su da su to yanzu ka gaya min Okowa governor na Delta State wani magana ne ya taso ya yi tun lokacin. Ai har yanzu bai tashi yi magana. Ana ta kashe mushi mutane, ana ta kashe mushi yara, ana ta kashe mushi yan shi, amma bari yi magana ba. Shi ya sa muna gaya muku a duk abin da kana yi, saboda wannan abun ba wai muna fara akan arewa kawai. Wanda ike faru a arewa yana faru da kudu, yana faru a yamma, yana faru ina. Saboda Fulani sun riga sun kama manyoyinmu, sun kama yan siyasanmu, suke yi musu inda suke gan dama su yi. Saboda idan ba haka ba, governor na state ai shine chief security officer, shine kamata giya musu ka harbe ko kar ka harbe. Zai giya wannan yan sanda, zai giya wannan commandant, ga abin da nina giya maka, ba na so ka harbe kowa, ka zanne su ka tabbatar abin da za ka yi, amma kar ka harbe kowa. Ba na son jinin yan wana, ba na so jirin yarana ya zubar a banza. Amma tun da wannan yanzu sun riga sun hada baki da Fulani, ba za su yi komai ba. Shi ya sa muna ta yi maka magana tabbatar abin da za a yi a dare kasan Nigeria, domin kai asalin dan kasan Nigeria ka samu shugaban kasanka da kanka, wanda zai yi da kanka, wanda zai koye bayanka, wanda zai yi maka abin da ya kamata ya yi maka, wanda zai tamako maka kaman irin abin da shugaban kasa su kasa waje wadda muna ta maganansu a nan kowane lokaci ike yi musu. Ba kwanakin baya mun yi magana na Nijar, saboda shi dan kasa kuma baya so abin da zai faru yan kasansu. Ba mun fara na Rwanda ba, saboda shi dan kasan ne kuma baya so abin da zai faru yaran shi. Ba mun fara na Ghana ba, Ghana Nijar, Ghana wadansu kasa ba barakete. Idan ka je wajen, idan ka karanta jarida, idan ka duba abin da ike faru, jama'a zaka gani abin da suna yi ma yan kasansu. Ba sa harbe su da bundiga, amma ga namu bundiga ne aka taya mana. Mutane sun ce ba sa so, haka kawai za fara bundiga, za fara harbe su a banza. Wani iru kasa ne muke da shi. Ya kamata kowa da kowa ya tashi, ya kamata kowa ya bude bakinsa ya yi magana lokacin da abu mara kyau ike faru. Ya kamata ka daina saurare shugaban kasanku, emiyoyinku, sotan naku, ai dukansu barayi ne, banzan mutum. Wallahi idan mutum zai zo na yana kalon ka yaro kana kuka, kana yunwa bai baka abinci ba, ai ba babanka bane. Idan ka zage shi ba ruwanka, saboda aikin baba ya kamata tabbatar yaro yana zona a lafiya. Ya kamata ya tabbatar yaro ya ci abinci da safe. Amma kana ganin wannan mutum
sai dai ba da gaisuwa suke so, kana ta ba su girma, kana ta gaishe su, kana daga musu kai hannu a sama, kana saurare musu, kana idan suna wuce sai ka zona a kasa, duk irin wannan banza abu suke so kawai. Amma a tamako mutanen kasan ba su yi ba. Su za su tura waɗansu sojojin banza Boko Haram herdsmen, za su ba su uniform, rigan sojoji a ba su bindiga. Ina amfanin idan ba shedam keke kana ta kashe mutane a banza. Mena amfanin sa a duniya? Ga mutum 11 yanzu an harbe su, wannan wanda ido ya gani. Waɗansu za su harbe su tafi da gawansu su je su burne da shi inda suke. Menene ne suke kuna samu, wani amfani, wani riba ne kuna ci akan kashe mutane a banza jama'a? Governor bare yi magana saboda shi ya sa hannu. Governor bare yi magana, ya kamata kowa ya san abin da zai yi. Jama'a kuma akan ana gaya ma kowa ya zona a gida, idonku a bude ike, kowa ya bude idonsa, saboda muna ji waɗansu magana Fulani su za su dinga yawo a cikin koye yanzu su je suna kashe mutane. Abin da Fulani suke yi yanzu, herdsmen, ko ka kira su herdsmen, gunmen, bandit, kidnapper, Boko Haram, duk sunan da ka ba su, yanzu da ana magana zona a gida, kowa zona a gida kan wannan ciwo. Fulani wanda suke kashe mutane suna yawo a cikin koye yanzu. Wani lokaci za su samu wani bangala wanda sun san za su iya yi abin da suke dama su yi, ba wanda zai yi musu magana, za su zona a wajen su yi wannan abu. Jama'a, to idan kuna zona a gida, don Allah dan Allahi ku tabbatar kuna barci da ido daya, kuma da ido daya abu dai. Wannan shawaran da na ba kowa, saboda muna ji waɗansu intelligent report wai suna yawo a cikin koye yanzu, mai yiwuwa za su yake mutane akan wannan lokaci. Kuma baraka ji sojoji su je wajen, baraka ji yan sanda su je wajen, barasa ji komai ba, kuma za su yi ma kokari ma su hana ka fito da wannan labari aji. Saboda sojojin ma, da herdsmen din ma, da bandit din ma, da Boko Haram dukansu daya ne. Sojojin Najeriya yanzu wanda suke cikin gari, asalin sojojin Najeriya suna Zambiza, suna yaki. A wajen zaka samu asalin sojojin Najeriya. Amma wannan banza, wannan mijin ajiya, dukansu mijin ajiya kana gani suna yawa cikin gari, suna ta zane mutane, ai Boko Haram ne dukansu. Saboda asalin miji, asalin maza, zai shigo, zai je yi yaki, zai je yi yaki, amma ba su yi ba. To jama'a, wannan shawaran da na ba kowa a tabbatar kunnenku, a tabbatar idonku yana gani, yana ji. Saboda idan ba haka ba, abin da zai faru a gaba, baraka ci dadinsa ba, baraka ci dadinsa ba. Haka muke fara ta magana a nan a rediyon Biafra na Hausa service na biyu. Muna ta magana a rufe kofa kar wannan abin ishigo. Ba yi da maganan mu. To yanzu ya shigo, ga shi inda ike, ga abun da yake yi dai, ga irin labarin wanda muna ji ma, wanda wannan su ma bara mu fada ba ma nan, sai dai ka ji a wani bangala. Da suke rufe boda, wannan abun bare faru musu. To haka kuma na kawo maka wannan magana, jama'a, idan za ku yi da abun da ana gaya muku, a tabbatar abun da za a yi, ka koye bayan mu, ka yi da mu.
idan baka yi wannan abun ba, abun da zai faru maka gobe ai baraka ci dadinsa ba. Shine magana dina. Kowa da kowa duk inda kake a cikin gida, idan gidanku yana bangaren koye sosai, kar ku yi barci da ido biyu, saboda Fulani ana ta ji magana, ana ta ji report suna yawo, kuma za su iya yi wani abu, kuma yan sanda bare zo ba, sojoji bare zo ba. Jama'a, za mu dinga tosaye muku saboda aikinmu mu tabbatar talaka, mu tabbatar almajira suna zona da kyau, mu tabbatar yan kasan Nigeria suke fito a hannun shaidan. Shine aikinmu, jama'a. To jama'a, wannan magana yake zuwa maka a Radio Biafra na Hausa Service na biyu, kuma a platform Radio Biafra na London. Mai taimako mai gidanmu sunan shi Mazi Uche Mefo, kuma mai gidanmu kasan shi shine Mazi Inandi Kanu. Muna kira shi Ohamadike 1 na Biafra land, shine shugaban kasan dan Biafra gaba daya, duk inda kuke, inda muke, inda kake, idan kai dan Biafra, Mazi Inandi Kanu aine shugaban kasan mu gaba daya, kuma shine director na Radio Biafra da television nasa. Kuma wanda yake kawo muku wannan magana aini almajiri Mazi Inandi Kanu, sunana Nwachineke. Yanzu zaka iya kira mu idan kana da maganan da zaka yi, ka kira mu a wannan lamba +18326373499, +18326373499, plus daya takwas uku biyu shida uku bakwai uku hudu tara tara. Idan ka kira wannan lamba, jama'a, zaka same mu ka yi magana. Kar ka yi shiru lokacin da abu mara kyawo yake faru, saboda abu mara kyawo idan ka bar shi yana juwe yake, zai je wajen zai juwe maka, kuma lokacin da zai dawo maka mai waka na barci, lokacin da zai dawo maka mai zai dawo maka da wani bangala wanda baraka gane ba, amma wannan asali abu ne ke zuwa kuma baraka gane ba. Waɗansu sun yi shiru, suke gani abin da ba kyau, suke ki magana ga abin, kuma ya dawo musu a wani bangala. Ka ganin da ana raba kudi ka ki magana, to ga ka kuma ka mutu a abin nan a road accident, ga abin da ya faru maka saboda lokaci da ana magana wai gwamnatin abin da suke yi ba kyau, ka ki yi magana, amma ga ka yanzu abin ya shafe ka, lokacin da aka yi magana wai ba magani a hospital, waɗansu sun yi shiru, ga yanzu ya shafe su. Idan ka gani abu ba kyau yana faru, ka tashi ka yi magana, ka ce wannan abun ba kyau, ka koyi gaskiya inda kake, ba abin da ya fi gaskiya a duniyan, kuma gaskiya za mu dinga faɗa. Waɗansu ba sa so su ji, dole ne a yi wannan magana, dole ne ka ji, ka yi abin da za ka yi a tabbatar Najeriya ya dare gaba daya. Idan ka san ba dare ba, baraka samu zaman lafiya, ka rike mutum a kasa, ka rike kanka. An ce wanda ya rike mutum a kasa ya rike kansa, kai mutum din bara ya tashi ba, kai kuma baraka tashi. Wanda ya rike abu wanda ba nashi ba, ya daga hannun shi a sama, yaro zai dinga yana jira shi a kasa, kuma shi wanda ya daga hannunsa a sama, hannun zai ji ciwo, dole ne hannun ya ji ciwo. Shi ne ya kamata ko a yi gaskiya, a tabbatar abu
ya zona da kyau. Amma aki yi shi jama'a, idan aki yi wannan abun baraka ci dadi ba, baraka cin gaba ba. Duk kudin da ana ta fito kana jin maganansa a Nigeria, a ina kudin yake, ga wahala kuma ana ta share, ga kashe yanzu ya fi ma worst, ana ta kashe mutum kaman ba gobe. Ka yi abin da za ka yi a raba kasan Nigeria, ka yi abin da ka yi kokarinka, ka yi kokarinka tabbatar an raba kasan, wajen ne lafiya zai zo, wajen ne zaka samu cin dadi, wajen ne duk abubuwa wanda kana nima zai dinga fito maka, saboda wajen ne gaskiya ike. In Biafra yana to duba, za a je China a ji a siya wannan su kaya mara kyau, kayoyi wanda in ka sa mota ko riga makasa kana sa shi lokaci kadan abun ya gama. Irin wannan abubuwa lokacin da aka gama yakin Biafra, kafin wannan ma an fara yin wannan abubuwa a kasanmu a Biafra. Akwai industry da yawa wajen, za a iya yi maka takalami mai kyau wanda ya fi mana China, za a iya yi maka riga mai kyau wanda ya fi na China, za a iya yi maka kayan mota da kayan baburu wanda ya fi na China ma yanzu. Amma gashi inda aka tabbatar aka yi abun aka rushe ko ina. Yanzu za mu je China muna siya abu muna dawo bayan da muke da shi. Yasa muna gaya muku, idan Biafra ya zo yanzu, za mu yi kokari muna baku abun da za ku sha mamaki wallahi. Ka yi abun da za ka yi a dare Nigeria. Ana dare Nigeria wannan wawaye kaman su buratai da sauransu da banzan mutum da maman daura kwarawo dukansu za su kashe kansu ma, saboda ba za su iya zona a gari inda akwai dadi, kansu za su kashe da kansu. Amma idan baka yi ba, a wajen ne zaka gani damuwa zai shigo. Jama'a yanzu bari mu je mu sha ruwa mu dawo. Idan ka na da magana zaka kira mu a wannan lamba. Jama'a assalamu alaikum. Bakin goggo sarkin luwaɗi, idogo mai sufar muzuru. Kare ne ya wuce ko kazari. Me kashe mata har da yara a sai shege dan fesararru. Uwarka iyan labuhun ubanta a ta haifo mana bam kazani. Shege kazani. Dogon ba are malafar ubanka tsohon banza a firgitacce. Tsohon soja matsoraci kun ga kauran mata a barkatacce. Karayin iskanci yake yi yana gararan ba a baya bacci. Da sannu fa za ka ci kwal ubanka a shege cin na aka kasa. Kai! Shege kazani. In ga gullar yau ga Buhari ina maraba ta faɗa da dambe. Dan tsari na sidai guda ne a na constitution yau da gobe. Yankakken alade da mushe na rago ɗai ya faɗa da dambe. Musulmin kirki ba shi basu don a gurin Allah haramun. Mulkin yawo sai su shaho aikin sata a sai su bera. Matsatsaku ba auki gare ta a sha na jini kuwa ba ta saura. Lallai kam yau mun ga canji ruwa a cikin garara. Me kan turmi bai fahimta an bige tsabar baya kaimi. Shege baya kaimi dan banzan baya kaimi. Ya sha wutar ni da jilani ya dan fodi ya shugabana. Ruhullahi imam kumaini da barhama in ya si ubana. Ya abul fatahi maula ku duba Buhari ya tsara ka'idina.
Fulani sojojin Boko Haram su harbe maka motani, su harbe maka yara, kai ka gaya musu ba kyau, ba kyau. Amma yan wanmu wanda suna sauraren mu yanzu, ina yi muku magana, na fara yi wannan magana da farko kuma zan saka yi. Dan Allah bi ka zo na a gida, tun da ka gani abun da yake yake ka yanzu, ka zo na a gida, ka yi kokarinka. Ina wannan magana asalin dan kasan Nigeria, duk inda kuke, duk inda kana sare ni, ka yi dadin wannan magana, ka zo na a gida. Wannan lokacin da aka ce ka zo na a gida, saboda baka da gwamnati, baka da gwamnati, barayi ne gwamnatinka kuma ba ruwansu. Ga irin kudi wanda muna ji wai aka ana barawa, ana ba da gwamnatin domin a taimaka mutane akan wannan covid-19, akan wannan ciwo coronavirus. Ga irin kudi wanda ana ta fito, da za sa kudin a tabbatar an yi kudin da abun da ya kamata yi, wallahi ba wanda yake cikin Nigeria wanda zai yi maganan yunwa. Kowa ma Nigeria ma zai yi dan mai zo na gida ma bare tashi ya fito ya yaki. Wane ne yake son wahala? Wane ne a Nigeria zaka gani ya ce maka yana cin dadin shan wahala? Wane ne? Babu abokina. Amma saboda irin gwamnati wanda muke da shi, to shi yasa ina yi maka magana, ina taro kai ka, ina gaya maka ka zona a gida. Baba ka zona a gida, ajiya ku zona a gida, yara ku zona a gida, kar ku je ko ina. Saboda ana ta cin zanin mutum, ana ta cin zanin yara a waje. Idan baka samu ciwon ba, sojoji za su baka wani ciwo kuma, wanda wannan ciwo ya warge sai ka tashi kuma akan wani ciwo. Saboda irin dukan da za yi maka a wata shida, wannan zafi bai fito a jikinka ba, to me na amfani ka fito wajen? Ba wai ka tabbatar zaka samu kudin ma wanda kana nema. A'a ka yi kokiri, ka yi dadin wannan magana. Kowa ya zona a gida, kowa ya zona a gida, kowa ya zo. Kuma kana zona a gidan, ga abubuwa wanda aka gaya maka, ka wanke hannunka, ka wanke hannunka. Ba ka da wannan sanitizer wanda ana wanke hannu da shi, ba ka da mask wanda ana sa a baki. Abin da za ka yi, ka wanka da ruwa da sabulu. Idan ka wanke hannunka kullum da ruwa da sabulu, ya fi ma wannan sanitizer, wallahi ya fi shi. Saboda duk abubuwa wanda yake hannunka, idan ka wanke shi da sabulu, ko sabulu solo ne ko wani iri sabulu ne, idan ka wanke shi sosai da shi, wannan duk abin da yake hannunka zai fito. Kuma ba so daya zaka yi wannan wankan, kulun ne. Saboda ba ruwa ne, shine ana ta maganan sanitizer din, kuma ga sanitizer da sada. Amma idan kana nan wurin da akwai ruwa, wanda maka ci gaba da wankan hannunka ya fi maka. Kuma kana gama wannan ka dinga sha ruwan zafi. Ka tabbatar kana sha ruwan zafi, kana shan ruwan zafi. Kuma irin wannan abubuwa wanda na kira garlic da menene, garlic da ginger da lemon sunsu, irin wannan abun idan zaka dinga sha shi inda ana shan shayi, kadan sha shi kadan da safi, wanda yake zafi, da zafinsa kana dan sha shi, zai tamake ka yanzu zai tamake ka. Ana ta fito da wannan abubuwa saboda an san ba kudin da za a je a siya wannan su abu mai kyau, irin wanda turawa suka yi mana magana, kaman irin su sanitizer din. Kuma kar kowa a doka wannan vaccine, wannan allura wanda a ce wai turawa za su zo su yi ma mutum akan wannan ciwo. Abokina wanda ike sarare ne, karka doka wannan vaccine,
saboda yanzu duniya ba kyau. Wallahi ina gaya maka duniya ba kyau, abin da yake faru a duniya ma ba mu gane ba. Wannan ma bana son ji bangalan saboda abun ya shafe addini, za a ce wai duniya ya kusan zo da karshe. Irin wannan abun da yake faru a duniya yanzu ba kyau. Ka tabbatar idan an ce ana alluran wannan ciwo karka je karka doka, ka zo na abunka kuma ka ci gaba da addu'a. Allah ne zai taimake mu a wannan lokaci. Yanzu ne ya kamata ana ta addu'a mai kyau jama'a. To yanzu za mu fara yin magana a turanci jama'a. Za mu ci gaba da turanci saboda danwanmu kuma su ci daɗi abin da muke fada a nan jama'a. Assalamu alaikum. We heard about the killing of about 11 youths in Delta State. I wonder what Okowa is doing in that state. I wonder what Okowa is doing in that state. Some people were frustrated, and that is why they went out on the process. All these things we have been telling you is what is happening. The Janjaweed soldiers, the Fulani soldiers, the Boko Haram, the bandits, the herdsmen that they called repented Boko Haram, and they gave them uniform to come and join the zoological military, are the one now killing people unnecessarily. Tell me how you will use gun to stop people from such disobedience. It happens all over the world. We are not saying it that we are. That is why I started with warning people, telling people not to go out. But the way the military are killing people, shooting people, is not fair, and this must not continue. Everybody must rise up. Presently now, his own people have been killing by the Fulani soldiers. I wonder, I don't know the area I will push this thing into. I wonder why our people are so wicked. I wonder why our governors, our leaders, political leaders are so useless. I wonder why their heart is so hardened like that of Satan. You are the governor. How many times were you able to provide all the necessity of life for these people? Tell me one or two food industry you were able to grow, to manufacture, to build up in that state. At least this Indomie is nothing. It can be produced many places. There's nothing too big in that. You can set up you would have set up a factory in that state to produce that kind of food. Rice processing mill, you can set it up in that state. By now they will have enough food to supply to your people. If you are telling them to sit at home, to stay at home, they will listen to you. But when these things are not, human being can respond to anything at all. And the only thing you have, the only idea that comes into your mind is to tell the security agent to shoot them aside. Why must 11 youth be shot down in Delta State and the governor is still sitting there? Why? Everybody must rise up against this evil that is coming against our people.
We must not condole it. We must not condole it. And up till now, the useless governor have not come out to condemn this act with a press statement. He kept mute. Up till now, your own people have been shot to death. Your own children, the people that elected you, your own flesh and blood, and you are still there. We know that they are stubborn. We are not supporting them. But watch how other people does their own. Not this way. Not with bullet to an innocent person. Those useless soldiers, those useless policemen, those useless law enforcement agents that you have pushed out, there are many ways. They can use many ways to stop them. They can beat them. I saw some that have been beaten. We don't want to complain much on that because our people are really stubborn. But why must they use gun? They can use their normal tear gas to scatter them and keep on speaking on the radio station to make sure that our people were sensitized over what is coming up. A proper orientation is needed to pass to them. Most of them don't have access to internet to see how this disease are killing people in advanced country. If country like Italy, Germany, that have been advanced in medicine for number of years, hundreds of years ago, will be crying as a result of how something is killing their people. How much more our own people? We understand all those things, but not by killing our own people. Why will these people be shut down at this time? Not that you provide food for them, not that you provide water for them, not that you give them electricity. At least they can sit at home, they can stay at home on their fan. The temperature is very high. Some people can't take it. At least somebody can stay at home on his fan to calm down, to cool down the temperature on him. Somebody can on some of his devices and begin to watch. Before he knows it, the day has passed and he will go to bed and sleep. These are the things that are supposed to be provided by the political leaders, by the governors, by the president, by the so-called ministers. But it's not there. Okonwa, tell me what you have done. Tell me one infrastructure you have erected in Delta State, at least that can make the youth to listen or not to move out or not to disobey this order. Okonwa, you are the one I'm asking. Tell me what you have done in Delta State. Paying salary is nothing. Because these are the things most of you used to mess up the mind of our people. That is paying salary. It's paying what the money is there. Anybody can do that kind of thing. What makes you a leader is when you think ahead. You were able to use the little you have, they pass to you, to create, to open more. That is leadership. Not that you sit there as a governor and they give you allocation and you pay salary. You pay salary, you pay salary. That's all. At the end of the year, that's all. Nothing good comes out. No economy of the state did not grow. No any good infrastructure being erected. Nothing. Tell me what that man is doing there. They are killing your people. You are the chief security officer of that state. If you want the commandant or whoever that is leading those task force, I don't want anybody to go down, no matter what. They will listen to you. But because all of you are puppet of the caliphate of the Fulani, the puppet of the Sokoto caliphate, all of you have sworn an oath to them to be loyal. All of you have sold your soul to them, to their devil. All of you have taken oath to abide to their rules and regulations. Then, nothing. You cannot do anything. Your hands are tied. Your hands are tied. You cannot do anything.
Because even as you are there now, your mind, you are not making use of your mind, your conscience. Devil has eaten it. Why should we be so wicked to our people? Because if indeed it was a mistake, if indeed you are not in support of that, if indeed you are human, as you claim to be, you would have come out to condemn it, to sympathize with these people. These are human beings like you. Once upon a time, you were in the street of Warri. You were in the street of some places in that state, moving about. Before things changes and you become a governor, the same way you are seeing those people are moving, things can change for them tomorrow and they become a different person. But you allow the Fulani Janjaweed army to come and shoot them. Unless your own people, your own blood. I wonder what has come into us. I wonder what has happened to us. I wonder what we have inherited. This generation. About 11 youths had been gunned down in Delta State since this sit-at-home started on 1st of this month, April. Today is 3rd morning, 3rd April. Not up to 3 days, if you should calculate the entire hour. 11 people had been gunned down in Delta State. Youth, vibrant youth, that are the future of tomorrow, that came into this world with destiny, that if something great is being put on the floor for them, they will do exploit. Their talent will be developed. They will help for the development of the state. But they have been wasted by the useless set of people that has they don't have place. As far as Fulani is concerned, Fulani are just perambulating all over the West and East Africa. They don't have, they are not part and parcel of African continent at all. And only fools will allow them to come into their own territory. Just like you, Okonwa, the governor of Delta State, and other Ifurefu. Only people, foolish people like you, will allow Fulani to dominate you. Look at our businessmen, how they are donating money to the government of the Fulani that are doing nothing to their own people. When I go through that list, I cried. You would have taken that money, buy food, and go and share to your people. It would have been better. These people wouldn't have been forcing themselves. I still watch a live broadcast somebody was doing on Facebook, where they are doing demolition of some structures in Enugu State. And I see how our people are still coming out, mixing with everybody. Some of them, when you tell them, they'll say that there is nothing like that. That the hunger they are passing through is even worse than the virus. But if all these millionaires that are giving money to the federal government would have think of their own people first, just as the caliphate there always think of their own masses. This money, somehow, by one way or the other, they would have used it to provide food for these people. At least somebody can sit at home and eat and enjoy. In fact, there's a kind of food you provide for them. If you ask them to continue to sit at home, I know our people, they will. Even if you say for 1 year, they will ask you for 2 years. But they will go and donate that money to their Fulani masters. Look at billions of naira that is coming out of our own people. How many of them have come out and buy bags of rice and say, go to so place, take one bag of rice and go home. Take 1 gallon of groundnut oil and go home. I wonder the kind of people we are. I wonder what came into us and changed our nature completely. I wonder what makes us to be so stupid. Why?
even we, the masses that we are talking about, we are trying to defend, the same way as the heart of the leaders are evil, the same way our own heart is also evil. Somebody bought, so you are selling your gari in the market at the rate of 500 naira, 400 naira, 600 naira under normal market. Now that this kind of thing has come, you increase the price, whereby you know that this is not the season of making money. People are giving out their own to support. Then you want to use this opportunity to make money. Why? Why are we so wicked like this to our own people? The person you are selling that thing is so expensive to is your own brother and sister, not an Hausa man, not a Yoruba man. Your fellow Biafran, you are selling the same goods to him at such high cost. Why? Not every economy of every country is going down. Everything is going down because people want to save life. This is a moment to think of, what will I do to help my brother, help my sister, help that my uncle there, help that my auntie there, help these people, my neighbor, as things are coming, as this plague are moving, as this virus is ravishing some countries all over the world. This is what everybody is thinking of. But you are there activating your devilish mind, increasing the price of things by yourself. This time the principle of economists don't have to work at this time, because if it is working, people won't be donating their money, their hard-earned money. They are not stupid. They will just keep it for themselves. And you, the masses that we are that you are defending, that you are fighting for, your heart is as wicked as anything. Why? Why can't you change? A brother reported here yesterday that even some of us who claim to be an Ipob are as well participating in such evil. Why will you call yourself an IPOB under the leadership of Mazen Nnamdi Kanu, and you are increasing the price of commodity in the market, whereby you bought it at cheaper rate at this perilous time, and you call yourself an Ipob? You are not, because an Ipob is better. Is better than a born again. You are hearing in those days. An Ipob under the leadership of Mazen Nnamdi Kanu is better than a born again Christian. If you can understand, who will feel so compassion to his own people, but are trying to take advantage of it. Then if all of them die, who is going to buy you that goods tomorrow? Who are you going to enjoy that money with tomorrow? We need to change. We know that the water has been polluted from head till down. Since after the Civil War, we have no leader. That is why everything changes. Everybody on his own. Everybody is hustling on his own, doing all manner of things. Every evil that is being introduced into our land, we localize it and make it as a tradition and make it as a custom, whereby that thing is evil. And that is why we are into this form. Somebody can go to Sokoto and sell his brother and sell the entire state and remove somebody who won the election and fix himself, and we'll be clapping hands for him. Another person will sit down and be thinking, calculating another evil that will be more worse than that one, so that he will do it and succeed, and nothing will happen, because after the war nobody was there to regulate us, to direct us, to coordinate us, and everybody was just doing anything the way he wants. But my annoyance is the present youth who's supposed to be submissive under the leadership of Mazen Nnamdi Kanu, who has come out to show you the light. Sometimes our heart is even, I don't know, even the leaders, man, their heart somehow is better than our own. If we can be so wicked like that, sometimes they will give us money to become sabo to our own people.
So as we are speaking to our leaders, we are speaking to you. I'm speaking to everybody. We need to change. We don't know why this virus came into the planet. The anger of God is moving. It's a moment of reflection. It's a moment of repentance. You don't know what is going to come next. For such a great thing to come, and it was not revealed like that to many people. You're supposed to understand that God is not happy with some people. This is the time you need to repent, so that the remaining years you are going to live will be a better one for you. Okonwa, I come back to you. Okonwa, I come back to you. You have not yet condemned what is going on. You are an evil man. You are a wicked man. And as you are doing it, the younger ones are learning from you. Because in Igbo adage, they say that while the goat is eating, the kid of the goat will be watching, and it will follow the mom to eat that thing that the mom is eating. This is exactly as you are playing this role now. Another person is watching you, and he will continue from where you stop. You are an evil man. You are a wicked man. For you not to come out and condemn. Our coordinator, Mazi Chukuma, had been arrested and incarcerated from Delta State. Up till now, you have not done anything. In fact, you are the one that ordered the arrest. What have they done? Nothing. Somebody exercised his civil right, which is normal, which is global. And you ordered their arrest. On the process, some of them have been tortured to death. You think we don't have this record? Okonwa, I'm speaking to you because all of you governors, none of you will escape it. We have been saying this thing, and we are saying it, none of you. I pity your children. I pity the children you people are giving birth to. I pity the children you people are giving birth to. Because none of you will escape this. Because even if some people forgive, we will not, mark my word, we will not. We will not. What has Mazi Chukuma done? What is his sin? Why will he be incarcerated? Why will he be in that place now? These 11 youth that have been shot down, what is their sin? Just because they protested. And you have not come out to condemn this. And you like your own children. It's better whoever that is listening, even if you are not listening at this late hour, let them pass the message to you and to your children. Because when it will happen, let nobody say that we did not. Enough is enough. We can't continue in this way, keeping quiet, and we have just been wasted anyhow. Let me end it here so that we'll have time for call. But before then, everybody must not, as we are staying at home, everybody must not sleep with two eyes. Mostly those that are within that area that the Fulani patrol, that they move with their cow. Because some of the intelligence reports we are gathering, that they may, because they are seeing some of our people, so our people are seeing some of them trooping in through the forest, through the bush area. So don't just go and sleep and wait. These people may attack because they utilize every opportunity they have. They may strike you. Most of you people that are living within those areas, you must not sleep with your two eyes. One must be open, because we value your life so much. The governors don't care. None of his business. As you are seeing them, all of them are waiting for 2023 to be the vice president. Useless set of people. Every governor in the southeast, south nonsense. All of them are believing to be one post, and because of that they become useless. And this is what the Fulani had been doing from year to year to them. So you must not sleep with your two eyes in case of incasity.
because these people are wicked. Evil has come into us and we must fight it. This is Radio Biafra Hausa service coming to you from the platform of Radio Biafra London. This is a summary of what we have at hand for today for our broadcast, and this broadcast is coming to you from me, Nwachineke, a servant of the Most High, a servant of the indigenous people of Biafra, and a proud disciple of our leader, Onyendu Mazin Nnamdi Kanu. You can call in to make your contribution with this number, +183 263 73499, +183 263 73499, +183 263 73499. You can call in and make your contribution. Very, very important, so that in case there are security report as well, you can call in to report as well, so that our people will know what is happening, will know the danger that is ahead, danger that are everywhere. We must be our brother's keeper. We must be our brother's keeper. We must fight for one another. You must stand for your brother at this time. Whatever you see that is not good, try to report. We're in the era of smartphone. Let your smartphone be at work. Mind how you position it and record everything. The world are watching. The world are watching. A day of reckoning. All these people, they will pay, and the day it will come, they may not know. But let us keep on doing what we should do. So you can call in and make your contribution. You can get us in +183 263 73499. Call on the line. Tell us your name and where you are calling from. Tell us your name. Cannot hear you. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Tell us your name and where you are calling from. Okay. Thank you, Mazi Nwachineke. My name remains Mazi Carlo Abu Obrahwa, and I'm from Akano, Ohafia, in Omaya province of Biafra land. I remain the secretary of the indigenous people of Biafra, IPOB in Malaysia. I'm calling from the city of Kuala Lumpur in Malaysia. You're highly welcome. You're highly welcome. Thank you. Okay. I've been listening to what you have been saying, and from what is happening all over the world, our people should be encouraged by the words of our leader, who have also addressed the people of Biafra all over the world to follow the plans of every government of the environment in which we are in. Just like we are here in Malaysia, we are under lockdown. We are following the regulations of the authorities here. We respect the law, and we are inside our houses. So our people back home should also do the same to save themselves. And the people who have something to must share with our brothers, our sisters. We share. This is a time for people to look up to humanity, save humanity at this point in time. If you have, no matter how little it is, you share with your brother or your sister or whoever that is around. You look up to them. This is not time to segregate or to make money or to profit or to use because of scarcity. You say you are applying the principles of demand and the supply. It shouldn't apply at this point in time. We should save ourselves, save our people. This epidemic or pandemic is so dangerous. A lot of people are dying.
Here, if you, I wanted to go and buy some water and I didn't have a face mask, they refused me entry into 7-Eleven. So I have to go back to my house. Nobody is on the streets. Everywhere is like a ghost town. So we should also apply the same, no matter the situation. Let us look after our brothers, our people. Let us share. Going out to confront the already Islamist Fulani that they have spread all over the land. They will only shoot. I've been watching some videos where they are killing a lot of people. You know, the Nigerian government has given them the license and gave them the guns to go and kill innocent people. They don't go and fight Boko Haram because they know the people behind it. So please, our people, we should all comply with the directives and preserve our lives. Thank you so much, Mazi Nwachineke. Thank you very much, my dear brother. Before you go, why is it, even though if it is a mistake or whatever, why is it that the governor of this state have not come out to condemn this act? What do you have to say about this? We have always said this in all platforms. Our people should always understand that these people that we call governors, the representatives, the politicians, all of them, they are not there representing us. They are there because they are representing the interests of their masters who, in the first place, picked them and they placed them there. You remember that election doesn't count in Nigeria, under the Nigerian political system. Election doesn't count. Those people that you see there were handpicked and placed there to represent the interests of the Fulanis who have been occupying our land for a very long time now, and they have enslaved us. They have enslaved our destinies. We can't control our destinies. We can't control our destiny. We cannot determine our future unless somebody who is in Daura agrees before we will do something. So these are not our representatives. These are not our governors. Because if they are our governors, if they are our representatives, they will be listening to the yearnings of the indigenous people that have appointed them to represent their interests. The yearnings of the indigenous people in Nigeria, mostly the people of Biafra, is to be free from the bondage of Nigeria and the British neocolonialism. That is the yearnings of our people. Our people do not want to be part of Nigeria anymore. But those governors, they never carried these yearnings of the people to the federal government in order to conduct a referendum for the will of the people to be implemented on in our place. So these are the challenges that we are seeing. In some other aspect of this coronavirus pandemic, we are seeing that this situation is only to strengthen the resolve of our people to come together and they chart a course for the liberation of our people from Nigeria. We are not part of that place. Maybe this coronavirus will come and channel all the forces of our people. Everybody will now understand what IPOB have been saying for a number of years now. Maybe this coronavirus will facilitate for people to wake up and open their eyes and understand that Nigeria can never work, Nigeria has never worked, and Nigeria will never, ever work, because it wasn't even created to work. Because the people that we are joined together to be Nigerians, they have divergent value system. That is the reason why you see it will be
a Herculean task for a revolution to be successfully carried out in Nigeria. Because if I am from Abia State, I'm talking about revolution. Somebody from Daura, you say, oh, you want to remove my brother. Just like the Kunle and Alaji were saying, that even if they see a Fulani man eating the leg of another Nigerian, he will not say anything. So these are the things which the British, they studied for the amalgamated Nigeria. They made it impossible for people to agree on one thing. That is the reason why you see Nigeria is not working. That is the reason why you see there is no electricity generation in Nigeria. That is the reason why the people have been subjected to squalor. People have been caged in Nigeria. Everybody wants to go out because it is like a concentration camp. So those people you call governors, they are not our governors. Those people you call governors, they themselves, they are confused. They don't even know what they are doing because they have engaged themselves into atrocities which they shouldn't have engaged themselves into against their own people, against the people they purport to represent. So this is my own understanding of what is happening. So what is happening now, the coronavirus is spiritual. Chukwu Okike Abiyama is using it to punish even the world for their complicity on the massacre of the people of Biafra, for their silence on the killing that has been happening since 2015 till today. Nobody is speaking for the people of Biafra. This is also spiritual, to tell our people that there is nothing else they could do except the freedom of the indigenous people of Biafra out of Nigeria. Without that, we are all going to perish. So this is a warning. This is a sign. This is a spiritual signal that what we are doing has already been ordained above by the Creator. So we all must come together. If you have not joined IPOB, you look for IPOB family and join. There is no big man in this. There is no big man in freedom fighting. There is no rich man. There is no class. You must be free before you be anything you want to be. Without our freedom, everything that we are doing will be equal to nothing. This is my opinion. Nwachineke. Thank you very much, my dear brother, calling from Kuala Lumpur, Malaysia. Thank you very much. You have really dealt it. You have really dealt it. Thank you for calling. Your analysis is wonderful. Thank you, and God bless you for your wonderful contribution. This is Radio Biafra Hausa Service 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London. Why will Okonwa, the governor of the Delta State, keep quiet over the killing of this 11 youth by the Fulani men just because they disobey the order of sit at home? Not that we are in support of it, but why must it be gone short for them to stop them from the disobedient? Why? This is Radio Biafra Hausa Service 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London. You can call in with this number +18326373499. You can call in and make your wonderful contribution. This is Radio Biafra Hausa Service 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. You can call in with this number and make your contribution +18326373499. Radio Biafra Hausa Service 2 from the platform of Radio Biafra London, being deputized by the good man himself, Mazi Uchemefo, under the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu Ohamadike, one of Biafra land. He is the leader of the indigenous people of Biafra, and he is the director of Radio Biafra and
television, and this broadcast is coming to you from me, a proud disciple of Mazi Nnamdi Kanu, a servant of the Most High, and a servant of the indigenous people of Biafra, in the person of Nwachineke. You can call in and make your contribution, and I throw you out with this question: can somebody call in and tell me any infrastructure that Okowa had been erected regarding something that will improve the economy of the state since he had been elected? Can somebody call in and tell me? Maybe I am mistaken. You can correct me. I'm subject for amendment, subject for correction, as he keep mute over the killing of our youth in Delta State by these so-called repented Boko Haram bandit in Nigerian military. Can you call in and tell me one or two things this man has done in that state? Our coordinator, Mazi Chukuma, had been arrested and is still incarcerated because this man gave approval for his arrest. And we will not keep mute. I will not keep mute, in as much as there is son on air. We will not keep mute until we fight this evil out of our land. We will not keep mute. So you can call in and make your contribution. This is Radio Biafra Hausa service. This program is coming to you from me, your able brother, Nwachineke. Good, and for the good of your own people. Regarding this COVID-19, the pandemic is, I will say that it is God who is helping that part of the world, African continent, that the virus have not yet come in to deal with people the way it's happening in advanced country. So, but despite whatever, we must comply, we must listen to every measure that have been given, passing to us to follow. Very, very important. If you are part of the people that will go out legally, maybe as a result of the duty, you will do whatever, make sure you distance yourself from people. Social distance is needed. Make sure you wash your hands regularly. Do all things you can do to avoid the movement or the contact between your hands and your face, because that is what easily transmit the virus into the body. Try all possible best. Make sure you are active in all this measure. Always drink hot water if possible. Drink it with lemon, with garlic, with ginger. Is also advisable. Do not accept any vaccine they are asking you to come and take from any means. Whoever that is bringing the vaccine, please do not accept any vaccine, because evil is still going on in the world. We have not yet understand what is still happening regarding all these things, but the thing is that make sure you do not accept such a thing presently now. And we know how bad our government is. The government is not all that good for us. So make sure you think within yourself, make sure you calculate things before you accept, for your own good and for the good of your own people. Very, very important. If you must go out, you are part of the people that are allowed to go out. When you come back, try to clean yourself. Try to sanitize yourself. Try to
Sanitize yourself very well before you move into your house, before you associate with your family. Very, very important. Coronavirus can as well even hang on your hair, the hair in your body, the hair in your head, the hair in your beards. It can hang there for some hours before it dies. It can as well hang on your clothes. It has not yet entered into you, but it's hanging somewhere in your clothes. You might as well even wash your hand, but it's still hanging on your clothes. So your child, your son, your daughter, your wife could hug you after you have washed your hand, and you see that somebody will be contacted or contaminated with the virus. So that is why we need to think very well. Something is widespreading. The fear that something is creating on planet today is more fearful than world war, which the world have passed through before. So we need to understand all these things, and first of all, secure yourself first before we begin to calculate the source and the origin, wherever this thing is coming from. But the most important thing is to take every necessary precautions that have been given to you. Is very, very important. And anyone that have been affected, make sure you call the people that are in charge to come and pick him or her to the place that they should be quarantined for some time. It's not a must that whoever that have been tested positive will die. It's not a must. There are still remedy for you. The only people we are so afraid of are our elderly people. Because the virus is so chronic. When the elderly ones are being contaminated, when they are being infected, is very, very chronic in their body. So these are the people we are so worried about. But try to protect yourself. Very, very important. Very, very important. And our directors rightly said it, and we must understand what he's telling us. We are fighting two forces now. You must know that we are fighting two forces now. We are fighting coronavirus, and we are fighting the Nigerian state, the military, the Boko Haram in disguise of Nigerian military. These are the people we are fighting, and plus hunger as well, because Ifeanyi Okowa did not provide food for his people in Delta State, and likewise other governors, they did not provide enough food for their people. So if you check our own case, you will agree with me that indeed we are fighting about three forces now. We're fighting the coronavirus, we are fighting the repented Boko Haram in Nigerian uniform sent by Buratai. We are also fighting hunger. We are fighting hunger caused by our dearly governors who are supposed to make things available for us, just as it been happen in Western world. Let me tell you, in advanced country presently now, as they ask people don't go out, they are providing foods. You will just come out. I would have, if this thing is